Tell me if you could see the screen or not. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So yesterday we have started the unit 2, right? So in the unit 2 we have completed what is supervised learning, types of supervised learning. Madam, can you make it in presentation mode, madam? Yes. Okay. Okay. Now today we are going to discuss about what are the algorithms, supervised machine learning algorithms. So I'm just showing you the small glimpse of what we have discussed yesterday. This is how the supervised learning works. And as I told you, there are two types of supervised learning, that is regression and classification. Classification, it will divide, it will classify to which the data belongs to. And in classification also we have different types: binary classification, multi-class classification, multi-label classification, right? And regression. Regression, that is that it predicts previous numerical value. Unlike classification లో మనకి టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, ఎస్ ఆర్ నో, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, స్పామ్ ఆర్ నాట్ స్పామ్ అని. కానీ రిగ్రెషన్ లో అలా ఉండదు. రిగ్రెషన్ లో మనం ఒక కంటిన్యూస్ న్యూమెరికల్ వాల్యూని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం. లైక్ స్టాక్ ప్రైజెస్. స్టాక్ ప్రైజెస్ కి ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ న్యూమెరికల్ వాల్యూ దట్ చేంజెస్ డే టు డే, right? So that is the regression. And in regression also we have different types: simple linear regression, multiple linear regression, yes, and support vector regression, decision tree regression, and random forest regression. These you will going to see now. How does it work? So coming to the second part of your second unit, the first topic is supervised machine learning algorithms. As I told you that supervised machine learning అంటే ఏంటి? సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఒక కరెస్పాండింగ్ ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ లేబుల్ ఉంటుంది. వీఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ హ్యాస్ కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేబుల్, రైట్? సో ఫర్ దాట్ we need some algorithms. There are multiple supervised learning algorithm, but before going to that we need to know what is an algorithm. మనకి algorithm అంటే ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్. algorithm అంటే ఏంటి? ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అన్ algorithm టు మేక్ ద కంప్యూటర్ టు లెర్న్. If I have to add two numbers, then I have to give the instruction, take first digit and next you take the second digit and assign addition. Like that I have to give certain steps, right? For that I need an algorithm. It is a step by step process. So this is how it works. Next, in algorithms you have different types in particularly supervised learning. First one is KNN, that is also known as K nearest neighbors. It is used in classification and also regression. ఈ రెండిట్లో యూజ్ చేయొచ్చు. బేసికలీ యువర్ ఎంటైర్ సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ classification, but these algorithms can also be used in regression. So K nearest neighbor అనేది particularly we will use in classification. Sometimes we may need this algorithm in regression also. So here K means it's just a number. K అంటే నథింగ్, డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ కే అని. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ నంబర్. ఇప్పుడు మనకి ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద వాల్యూ వి విల్ సే యాజ్ ఎక్స్, రైట్? కన్సిడర్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ ఎక్స్ అని అనుకుంటాం కదా. సేమ్ అట్లే వాట్ ఈస్ దిస్ కే అంటే కే ఇస్ జస్ట్ ఎ నంబర్. సో
we have to make sure that our k value should be the closest data points. Okay. So in the definition itself, it works by finding the k closest data points to a given input and make predictions based on the majority class. మన k డేటా పాయింట్స్ అంటే k ఇస్ ఎ నంబర్ రైట్. ఆ k డేటా పాయింట్స్ ని తీసుకొని మన డేటా పాయింట్ ఏ క్లాస్ కి విచ్ క్లాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అనేది ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఐ షో యూ with the help of a diagram so that you will understand clearly. So consider this example. I have red squares and some blue squares, right? ఇప్పుడు ఒక డేటా పాయింట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం మనం. అది based on what, which categories you will categorize that square belongs to category 1 or category 2. Okay, you please try to understand what I'm saying. మనకి ఇక్కడ 2 categories ఉన్నాయి. One is red squares and second one is blue squares. 2 categories. నేను ఇప్పుడు ఒక డేటా పాయింట్ ని ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఆ డేటా పాయింట్ ఏ కేటగిరీకి బిలాంగ్ అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఫైండింగ్ దట్ వీ నీడ్ k nearest neighbors algorithm, right? So by looking at the diagram you can say that blue color ఉంది కాబట్టి you are categorizing the square as category 2. But no, we have to calculate for your understanding purpose when you like this, but there are so many steps that you need to follow to classify whether the square belongs to a category 1 or category 2, right? See, here the new data point is classified as category 2 because it is more nearest to the category 2. మెజారిటీ పాయింట్స్ దగ్గరలో ఏది ఉంటే మనం ఆ డేటా పాయింట్ ని ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీలో క్లాసిఫై చేస్తున్నాం, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఫస్ట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ద డేటా సెట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కేటగిరీని క్లాసిఫై చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ డేటా సెట్ ని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద కే నంబర్. మీన్స్ you have to identify neighbors, and in the third steps you have to calculate the distance. For calculating the distance you have many formulas. As you are aware about Euclidean division, Euclidean distance formula, right? So that is the basic distance formula that you will take in the KNN, and you have different types of distance formulas also. But we are more habituated and we are more aware about Euclidean distance formula. So that is the reason why we are taking Euclidean distance formula. By taking that formula, you have to calculate the distance. Then you have to find the k nearest neighbors. Nearest neighbors ఏవే ఉన్నాయి అని find out చేయాలి. Next, count the classes among neighbors. Ante, see here I have 1, 2, 3 classes, right? Here I have only 2. So which is number? Category 2. That is what the step 5 tells. We have to just count the classes. Neighbors ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ డేటా పాయింట్ దగ్గర ఎన్ని neighbors ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, అసైన్ ద మెజారిటీ క్లాస్. అంటే see I have 3 data points in my category 2 and 2 data points in my category 1. Which is majority? Obviously category 2 has 3 majority points. So మెజారిటీ ఏది ఎక్కువ ఉంటే నేను నా పర్టికులర్ డేటా పాయింట్ ని అదే కేటగిరీలో అసైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టెప్ 6 tells. And in step 7 you have to evaluate the model. Evaluate the model is nothing but you uh, measure the accuracy, precision, recall, performance evaluate చేస్తున్నాం మనం step 7 లో. So these are the steps you need to follow to apply the KNN algorithm. Okay.
అండర్స్టాండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ ఇప్పుడు యూఆర్ ఫ్రమ్ ఎంసీఏ రైట్. సో by looking at what factors I should consider you people belongs to MCA or BTech. ఇప్పుడు ఒక హాల్లో మీరు బీటెక్ వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు ఆ మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎవరుంటే we will consider only that class and rest of the class we will send them, right? సేమ్ అట్లానే మెజారిటీ కేటగిరీ ఎక్కడుందో వీఆర్ అసైనింగ్ దట్ టు ద మెజారిటీ క్లాస్, రైట్? Applications. So where we can apply this algorithm, like as I said you yesterday, recommendation systems. If I want to watch a movie, I will get n number of movies, but నాకు నచ్చే మూవీ ఎక్కడ ఉంటుంది? based on the movie which I select. If for example if I watch a movie, horror movie, it will show me all, it will suggest all the horror movies, right? If I want to view a particular watch, then it will show me all the watch collections. Recommendation systems. నేను ఏదైతే పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అయినా మూవీ అయినా చూస్తానో నాకు అదే సజెషన్స్ లో అదే ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ KNN algorithm is used in that also. And in spam detection, how? Like identifying spam emails by comparing new mails to known spam and non-spam examples. As we know, స్పామ్ అంటే కొన్ని మనకి రిలేటెడ్ అయ్యి ఉంటాయి, కొన్ని దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ నాన్ స్పామ్. అండ్ స్పామ్ అయ్యేవి వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దట్ స్పామ్ ఈమెయిల్స్, సో ఇట్ విల్ కేటగరైజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒక కస్టమర్ బిహేవియర్ తీసుకొని వెదర్ హీఈస్ అ బడ్జెట్ షాపర్ ఆర్ అ లగ్జరియస్ షాపర్ అని కేటగరైజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్. వాట్ ఈస్ దాట్? కొన్ని వర్డ్స్ మనం ప్రొనౌన్స్ చేయడంలో ఏదైనా మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ వీ కెనాట్ ప్రొనౌన్స్ ప్రాపర్లీ. హౌ ద వాయిస్ అసిస్టెంట్ విల్ హెల్ప్ with the known patterns, like somewhere it is similar. So by comparing that to known factors, it will categorize what words we are saying, right? This is how KNN is up to the real life example. Next, linear models. Linear models is nothing but it will represent a straight line. It is a kind of a graph which represents the straight line between two factors, that is input features x and output. And input features is you can take as x and output you can take as y. So it will make predictions based on the linear relationship. Linear models is nothing but a linear relationship. So it is a combination of input features and output. Say for example, I have taken a student exam score. ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ స్కోర్ అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్? నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ హీ స్టడీడ్. ఎస్, స్టూడెంట్ ఎన్ని అవర్స్ చదివితే ఎగ్జామ్ స్కోర్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. more the number of hours he studied, more the exam score will be. If the number of hours he studied is less, obviously his score is going to be less. So that is what the example I have taken here. For predicting a student's exam score, that is y, and based on study hours, that is x. So x is the input feature and y is the output. So mathematically it can be expressed as, this is the formula you have to use while calculating the linear relationship. Linear is nothing but a straight line. So y is equal to mx plus c. I think you are aware about this formula. Y is, as I told you, it is an output, predicted output that we are taking as the exam score, and x is the input feature. Input means number of hours he studied, right? And m is the slope. Why we use m here?
Why we are using m? How much y changes for 1 unit change in the x? So as uh, y changes, x also changes. So that is the relationship between x and y. And b is the intercept. Intercept is b. No, actually I have to take c here. C, maybe it is a constant. Maybe it is a b c. Doesn't matter. You can take anything. It is an intercept. It is a constant value. It comes when the y value is when the x value is 0. It is the value of y, right? So this is how the linear relationship will work. See, here I have taken 0, 1, 2, 3, 4, 5 in my x-axis, and in y-axis the exam score up to 80. So if the student has studied only for 1 hour, his exam score will be somewhere between 0 or 0 generally. If he studied for 2 hours, then his exam score will be 20. And if he studied for 4 hours or 3.5 or 3.7 hours, somewhere between 40 to 60 in between. If he studied for more number of hours, like more than 5 hours, then the score goes up gradually. So this is how it works. It is a linear relationship, which tells the relationship between input features and output, right? So in linear models also we have different types. One is linear regression. What is linear regression? It is particularly used in regression problems. Regression అంటే ఏంటి? It is a continuous value. As I told you, regression itself is a predicting a continuous value. For example, I have taken predicting the price of a house. ఒక హౌస్ ప్రైస్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా? ఉండదు. Based on several features, the house price will change, like age of the house, number of rooms, area of house area, etc. ఈ ఫీచర్స్ ని బట్టి పర్టికులర్ హౌస్ ప్రైస్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్ అనేది ఉండదు. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్, this is what the linear regression is. And the logistic regression. What is logistic regression is? It is a classification algorithm, but here we are using threshold threshold function, or you can say it is a transformation function. ఇది ఎందుకు అంటే sometimes we may miss the linearity. అంటే మనం మన algorithm అప్లై చేసినప్పుడు ఆ మన గ్రాఫ్ లీనియర్ గా రాకపోతే వీఆర్ యాడింగ్ ఎ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. ఆ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది? మన గ్రాఫ్ ని లీనియారిటీ ఇస్తుంది. ఇట్ మేక్స్ ష్యూర్ దట్ ఆర్ గ్రాఫ్ ఇస్ అ లీనియర్, సింపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ spam or not spam, dog or cat, this is not a continuous numerical value. It is just a classification. We are classifying it is whether it is a spam or not spam, or cat or dog, or male or female, yes or no, or binary numbers 0 and 1. ఇలా కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. క్లియర్? నెక్స్ట్, హియర్ కమ్స్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ naive Bayes classifier. First, you have to remember one thing. Before you are learning naive Bayes classifiers, you have to know what is Bayes theorem. Bayes theorem అంటే ఏంటి తెలియాలి. సో naive Bayes classifiers లో మనము ప్రాబబిలిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్, we are not just randomly we are using the mathematical functions or mathematical formulas, but instead we are using the probability functions, right? So what is naive Bayes classifier? It is a machine learning classification that predicts a particular data point to which class category it belongs to by using the probability. For that, you need Bayes theorem.
the Bayes theorem. Probability of A by B. You should not read A by B. Happening of A to B and read cheyali. But I'm reading for your understanding. And that is equal to probability of B by A. That is, this is the multiplication of probability B by A to probability A whole divided by probability B. This is the Bayes theorem formula. So you need to be aware about this formula. Next, here I have taken an example of email. నేను ఇక్కడ ఒక 5 ఈమెయిల్స్ తీసుకున్నా. అందులో నాకు కొన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయి, లైక్ స్పామ్ అండ్ నాట్ స్పామ్. ఈ 2 కేటగిరీస్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి. మనకి నేమ్ బేస్ క్లాసిఫైయర్ ఎలా క్లాసిఫై చేస్తుంది? వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఫార్ములాస్ హియర్, రైట్? యు ఆర్ యూజింగ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫార్ములా. ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఇక్కడ నేను కొన్ని టర్మ్స్ తీసుకున్నా, కొన్ని వర్డ్స్ లైక్ ఆఫర్, విన్ అని నేను ఒక టర్మ్స్ తీసుకున్నా. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ హ్యావ్ క్లాసిఫై వెదర్ ద ఈమెయిల్ ఇస్ అ స్పామ్ ఆర్ నాట్ స్పామ్, రైట్? సో నేను ఫస్ట్ మెయిల్లో నాకు ఏమేం వర్డ్స్ ఉన్నాయి? ఆఫర్ ఉందా? ఎస్. విన్ అని ఉందా? ఎస్. దెన్ ఇట్ ఇస్ స్పామ్. యు ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ఇట్ అస్ స్పామ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెయిల్, సెకండ్ మెయిల్లో నాకు ఆఫర్ అని ఉంది బట్ విన్ లేదు, సో నో, స్టిల్ ఇట్ ఇస్ అ స్పామ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈమెయిల్లో ఆఫర్ అని వర్డ్ ఉందా? లేదు, బట్ ఐ హ్యావ్ విన్ వర్డ్ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ as spam. And in the fourth email I have offer yes and win no, then it is not a spam. And fifth mail lo enti, I have no offer no win, so it is not a spam. So this is just a data set that I have taken for your explanation. Indulo deep dive ga చూడాల్సింది ఏమీ లేదు. Just this is just an example. So offer yes and win yes, whether it is a spam or not spam అనేది క్లాసిఫై చేస్తున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ స్పామ్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ స్పామ్. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ దిస్ డేటా సెట్. ఇక్కడ నాకు స్పామ్ అని ఎన్ని ఉన్నాయి? క్లాసెస్ 1, 2, 3. సో 3/5. 3 is nothing but the spam that I have, and 5 is the whole thing. Yes, and not spam. Not spam ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. 2/5. Yes, this is the first step you have to do. You have to calculate the probability of happening of spam and not happening of spam, right? This is the first step, that is clear. Next you have to calculate the likelihood. For example, ఇప్పుడు మనకి క్లాసెస్ ఏమి ఉన్నాయి? స్పామ్ అండ్ నాట్ స్పామ్ ఆర్ ద 2 క్లాసెస్. స్పామ్ అని ఎన్ని మెయిల్స్ లో ఉన్నాయి? వి హ్యావ్ స్పామ్ అని 1, 2, 3 మెయిల్స్ లో నాకు స్పామ్ అని ఉంది. ఓకే. ఆఫర్ ఎస్ అని ఎన్ని మెయిల్స్ లో ఉంది? ఆఫర్ ఎస్ 2 మెయిల్స్ లో ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 1 and 2. Total is 3. 3 is nothing but this 1, 2, 3 emails తీసుకున్నాం. Don't be confused. You are taking the 3 mails. Out of that we have offer only for 2. Offer yes అనేది only 2 కి మాత్రమే ఉంది. So total we are considering here. So this is the probability how you have to write. Probability of offer is equal to yes. Next, not spam ఎన్ని ఉన్నాయి? See, not spam we have 4 and 5, right? Yes, 4 and 5. And out of that yes అని offer yes అని ఎన్ని ఉన్నాయి? Offer yes అని only we have 4th one. So I have only email 4, that is 1. But here I have taken 2 because I have 2 emails of not spam, right? So this is the probability function. You have to write like this. Similarly, you have to write for word win. Win అనేది ఎన్ని మెయిల్స్ కుంది అది క్లాసిఫై చేయాలి, రైట్? ఐ హ్యావ్ 3 మెయిల్స్. విన్ అనేది 3 మెయిల్స్ లో ఉంది. సి స్పామ్ లో
I have in yes, I have in two mails. So I'm taking two here. That is 1 and 3. And total mails I have considered is 3 because the number of spam mails are 3. And next one, not spam. Yes, not spam లో మనకి విన్ అనే వర్డ్ ఎన్నిసార్లు ఉంది లేదు బోత్ ద నాట్ స్పామ్ మెయిల్ zero wins. So I have taken zero. We have got every set of probability of offer yes and probability of win yes, right? Now we have to apply the naive Bayes formula. This is the naive Bayes formula that I have given you. So for spam, if offer is yes, spam అయితే ఏంటి offer yes ఉంటుంది and win yes ఉంటుంది. It is directly proportional to the spam. Probability of spam into probability of offer is yes, then it is a spam, and probability of win, that is also spam. This is what for this is what the condition for the spam, and if it is a not a spam, probability of not spam, then offer is yes and win is yes. That is directly proportional to probability of not spam into probability of offer yes and not spam into probability of win, that is equal to yes, and it is not a spam. This is the formula. This is a simple formula. ఇదే ఫార్ములా కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పామ్ ఆర్ నాట్ స్పామ్ లో తీసుకుంటున్నాం మనం. ఏ అయితే స్పామ్, ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్పామ్ అండ్ బి ఇస్ నథింగ్ బట్ నాట్ స్పామ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. సో బై క్యాలిక్యులేటింగ్ you will get this number. If it is a spam, you will get 0.6. And if offer is equal to yes and it is spam, you will get 2 by 3. By calculating this uh, by using naive Bayes formula, you will get these values. And what you have to do is you have to substitute these values in your formula. In this formula, substitute చేస్తే మనకి ఫైనల్ కంపారిజన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ if it is a spam, you will get 0.2667. Not spam అయితే 0.05. సో మనం ఆ ఈమెయిల్ స్పామా కాదా అని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తున్నాం? హౌ మచ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈస్ హయ్యర్, we have to give the priority to that particular category, right? I have a 0.2, for example, and 0.05, which is greater, 0.2. So I am categorizing this email as spam because I have higher probability for spam, right? నాకు స్పామ్ అనేది హయ్యర్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది కాబట్టి నేను నా ఈమెయిల్ ని స్పామ్ అని క్లాసిఫై చేస్తున్నా. ఒకవేళ నాకు నాట్ స్పామ్ లో ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఐ విల్ క్లాసిఫై ఇట్ యాజ్ నాట్ స్పామ్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు give the higher priority to the higher probability. Okay, this is how it works. This is a simple example. Are you able to understand? Can I get any response? Yes. Yes, thank you. You can use your chat box at. Yes, Haripriya. Thank you. So this is how your naive Bayes classifier works. And the next one, this is an important topic, that is decision trees. So what is a decision tree? Basically, what is a decision? We are taking a decision, means the best possible solution, right? For that, it is an algorithm. Decision tree is an algorithm.
So it is used for both the regression and classification. And it is a structure. It is a tree-like structure, and it has nodes, branches, and internal nodes and leaf nodes. You have to learn these terms: what is a root node, what is branch, and what is internal node. Without that, you cannot move forward. You will get confused and you will be stuck in this only. So you need to know what are those terminologies. So as I told you, decision tree itself says that it is a tree like structure, and it helps in making the decision, right? So internal nodes, what is internal node? Represent attribute test. It is between, I think, you'll be able to understand more if I show you with the help of a diagram. See, internal node means it is somewhere in between, intermediate from the root node to the leaf node. Okay, it will represent the attribute basically. And branch, it represents the attribute values. And leaf node is nothing but the final prediction. The final decision is the leaf node. So you have to be aware about these three uh, terminology. And branch is also known as root node. Root node ante from where you are starting, ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నామో ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టాప్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ branch. And leaf node is your final prediction or final decision. Okay, see, now with the help of a flow chart, this is the decision tree. Okay, this is the decision tree. So you should, so I am predicting whether a customer will buy a particular product or not. So I am predicting that. For that, I need some information about the customer. If his income is above 50,000, you have to make the decision whether he'll purchase the product or not. If income is above 50,000, yes, he will purchase. Otherwise, if the income is not greater than 50,000, then he will not purchase. So you have two decisions here. One is yes, and other one is no. If he will purchase, again you have another condition. That is, if his age is above 30, age 30 above unda leda. If above 30 unte, he will purchase. Or if it is below 30, he won't purchase. Next, yes, age కూడా above 30 ఉంది. So previous purchase ఏమైనా చేశాడా? Yes. If yes, he purchased. And previous ఏం చేయలేకపోతే no, not no purchase. So this is how the decision tree works. And the first, whatever we are taking the first term, income is above 50,000 ani, that is called root node. That is where your decision tree starts from. And in the internal node, you have the certain conditions like age above 30 unda, previous గా ఏమైనా purchase చేశాడా, ఇవన్నీ ఇంటర్నల్. లాస్ట్ ఫైనల్ లో మనకు ఉండేది డిసిషన్ ఆర్ ఆ డిసిషన్ ఏదైతే ఉందో ప్రిడిక్షన్, అది లీఫ్ నోడ్ అంటున్నాం. దీస్ ఆర్ ద త్రీ టర్మినాలజీస్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. వన్ ఇస్ రూట్ నోడ్, and the second one is internal node, and the third one is leaf node. See, here it is an explanation. See, in the root node, first step, there is an income, right? So first question, what is that? Is the person's income greater than 50,000? Yes. If yes, proceed to the next question, right? That is what we are doing here. 50,000 above untene next question ki proceed అవుతున్నాం. If no, no purchase అని డిసిషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇంటర్నల్ నోడ్ అంటే ఏజ్. సి, హియర్ ఏజ్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటర్నల్ నోడ్, దట్ ఈస్ ఏజ్. ఏజ్ అబౌవ్ 30 ఉందా? ఇఫ్ ఎస్, ఇఫ్ ద పర్సన్స్ ఇన్కమ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 50, ఆస్క్ ఇస్ ద పర్సన్స్ ఏజ్ అబౌవ్ 30. ఎస్, then we are asking the next question, right? Yes, above 30 only, then we are going to the next question. If no, no purchase. That is the leaf node. Next, internal node.
యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్, ప్రీవియస్ గా ఏమైనా పర్చేస్ చేశాడా? ఎస్. పర్చేస్ చేస్తే క్లాసిఫై దట్ హ్యాస్ ఎస్, అండ్ ఇఫ్ నో, then you can predict that it is a no. This is how the decision tree works. These are the three important terminology you have to remember. You can explain like this in your exam also by taking a decision tree. It may be the product purchasing by a customer, or you can say prediction of a answer is correct, yes or no. Particular problem is correct is yes or no. ఇలా మనం కొన్ని రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, decision tree understood? Understood with the decision tree? Can I get any response? Okay, thank you. So this is how the decision tree works, right? Next, ensembles of decision tree. మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎన్సెంబుల్? ఓకే, డెసిషన్ ట్రీ అంటే ఓకే, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. డెసిషన్ ట్రీ అంటే మనం డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాము బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్. బట్ వాట్ ఈస్ ఎన్సెంబుల్ హియర్? You need to know the term what is ensemble. So ensemble methods are techniques that combine multiple decision tree to make a more accurate and stable prediction than a single tree could. So ensemble is nothing but we are combining multiple models, multiple trees. Ensembling means combining methods. That ensemble methods are the technique that combine multiple decision tree to make more accurate and stable prediction. ఇప్పుడు మనకి కొన్ని బెస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు కంప్లీట్ గా ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా రాలేదు, నాకు ఎక్కడో సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ స్టక్, ఆర్ సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, నా ఆన్సర్, అదర్ పర్సన్ ఆన్సర్, అలా నేను కొన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని నా సొల్యూషన్ ని నేను మోడిఫై చేసుకుంటున్నా. అంటే ఐఎమ్ కంబైనింగ్ ద మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్, మల్టిపుల్ ట్రీస్ in terms of decision trees. I'm combining that and I'm making my answer more accurate, right? So that is how you have to do. Ensemble of decision tree is nothing but we are combining multiple trees to make our model accurate. So a single decision tree అనేది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది, వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, వీ కెన్ ఈజీలీ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ ఆల్గరిథమ్స్. బట్ ఇట్ క్యాన్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఇష్యూస్. అది ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని అది రెక్టిఫై చేయలేదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఎన్సెంబుల్. ఎన్సెంబుల్ యూజ్ చేసి మనం మల్టిపుల్ డెసిషన్ ట్రీస్ ని కంబైన్ చేసి మంచి మంచి కేటగిరీలో క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద ensembling of decision trees. See, here it is a diagram for your understanding. ఒక సింగిల్ డెసిషన్ ట్రీ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ క్లమ్సీ అండ్ ద ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్ మే బి నాయిసీ, అంటే మనకంత అక్యురేట్ గా రాదు. సో వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ డెసిషన్ ట్రీస్. ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రిడిక్షన్, ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రిడిక్షన్, అండ్ థర్డ్ వన్ నుంచి ఒక ప్రిడిక్షన్. ఈ 3 ప్రిడిక్షన్స్ తీసుకొని ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్ మనం అక్యురేట్ గా ఇస్తున్నాం. Instead of using single decision tree, we are taking multiple decision trees and making our answer more accurate. That is what the ensembling of a decision tree means. So, why we are using ensembles? What is the goal? So, as I said you, overfitting. అంటే అన్నెసెసరీ డేటాని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అన్నెసెసరీ డేటాని కూడా స్టోర్ చేసుకొని మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది డెసిషన్ ట్రీలో.
So to avoid that, unnecessary overfitting means it has unnecessary features. అవి మనకు అవసరం లేదు. అవి తీసేస్తే మన మోడల్ ఇంకా అక్యురేట్ గా వస్తుంది. సో టు రెడ్యూస్ దట్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ వీఆర్ యూజ్ ensembling. And as I said you, to improve the accuracy and stability. Accuracy, that is nothing but a model's performance. To improve the model's performance and stability, we are using ensembling method and handle noise better. Noise is nothing but the unnecessary or unwanted features. To handle that, అవి బెటర్ గా అంటే అవాయిడ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ ని మాత్రమే తీసుకొని మన మోడల్ ఇంకా అక్యురేట్ గా చూపిస్తే దట్ ఈస్ బెటర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ensembles and make better generalization on unseen data. By finding all these uh, decision trees, we can get better రిజల్ట్ ఆన్ అన్సీన్ డేటా. ఇప్పుడు మన మోడల్ ట్రైన్ అయిన తర్వాత మనం ఒక కొత్త డేటాని మనం మోడల్ కి ఇస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ మోడల్ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఆర్ మోర్ అక్యురేట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ట్రైన్డ్. Already we are training the decision trees and we are combining that strong decision trees, and we are using the ensembling methods, and we are making our model to be more accurate, more strong in fact, to improve the performance. So it will perform better in the unseen data. If you give the unseen data, it will perform more accurately. So this is how the ensembling works, and you have different ensembling methods also. కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి, లైక్ హౌ టు కంబైన్ దీస్ ఆల్ ట్రీస్ అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ లైక్ బ్యాగింగ్, బూస్టింగ్, స్టాకింగ్, ఇలా ఉన్నాయి కొన్ని. సో దట్ ఈస్, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిలబస్. బ్యాగింగ్, బూస్టింగ్ ఇవన్నీ లేవు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అన్ ఐడియా. బ్యాగింగ్ అంటే యు ఆర్ బిల్డింగ్ సెవరల్ ఇండిపెండెంట్ మోడల్స్ ఇన్ ప్యారలల్. And boosting ante you are building models sequentially. And stacking is nothing but combining and predicting the different model types using another model. Ala meeku different ensembling methods unnai. That this is not a part of your syllabus. I'm just giving you the types of ensembling methods that you can use. Okay, understood with the ensembling? So next comes the kernelized support vector machine. Before you deep dive into what is kernelized vector machines, you need to understand what is support vector machine. Support vector machine ante enti? First thing, it is also, you can pronounce it as SVM ani kuda anochu. It is a supervised learning machine learning algorithm, and it is used for classification. Your entire second unit is used for classification, sometimes in regression. So it is a supervised learning algorithm, and it works by finding a decision boundary. Decision boundary is nothing but a line or a plane or hyperplane. So that separates the data points of different classes. ఇప్పుడు నేను ఒక డేటా పాయింట్స్ సెట్ తీసుకున్నా. I will give you this example. See, I have taken categories of different circles. You can say circles or balls. నేను రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ what support vector machines do? It will create a separation between the categories. It will classify the red balls as, see, I have classified the red balls as separate and blue separate and green separate. It is creating a hyperplane that separates the different classes. Okay, this is what the definition tells. It works by finding a decision boundary. Decision boundary is nothing but a line. See, this is a line, or you can say it is a hyperplane, depending on the shape. Okay. So this is how that separates the data points of different classes. And in linear support vector machine, SVM,
This boundary is a straight line. Straight line ante 2D. Linear SVM lo the boundary is a straight line. That you can say 2D also. And in higher dimension, like higher dimension means if you take if the line is a hyperplane ankondi, this is also called a 3D. 3D ani kuda anochu. Because this is not a straight line, right? You have three categories and it is like a hyper shape of a hyperplane. So this is a 3D kind of thing. Okay. So why we are using SVM? Why we are using it? To maximize the margin. Maximize the margin is nothing but the distance between the line and the nearest data points. ఈ లైన్ మనం ఈ డేటా పాయింట్స్ ని సపరేట్ చేయడానికే మనము ఎస్విఎం అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో 2 or 3 అయితే చేయొచ్చు. కానీ మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ ఉంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఆల్గోరిథమ్స్ దాన్ డిపెండింగ్ ఆన్ అ సింపుల్ ఆల్గోరిథం. సింపుల్ గా క్లాసిఫై చేయడానికి ఓకే, బట్ we need more advanced algorithm to classify this more number of categories, right? So this is the concept of support vector machine SVM. Before you are going to kernelized support vector machines, you need to understand this support vector machines concept. You understood, right? It will just separate the data points of different classes. But the shape may be linear, hyper, anything. Okay. Next. So, see what happens with the SVM. What problems we are facing with the SVM. Okay, నాకు linear వచ్చింది. My line is linear. Okay. Or it is a hyperplane. Okay. Then my algorithm is best done correctly. But what if my data is not linearly separable? అంటే linearly separable కాదు. Data points అయితే ఈజీగా separate చేయొచ్చు. కానీ what if it is a circle? Circle ని separate చేయొచ్చా? No. I have circle one inside the another. Like that is called concentric circles, right? నాకు 2 concentric circles ఉన్నాయి అంటే one inside the another. దాన్ని ఎలా separate చేస్తాము? We cannot separate. So that is the problem we are facing with the SVM. For that, we need kernels. That is the concept of kernel. Kernelized support vector machines లో kernelized ఎందుకు వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. నాన్ లీనియర్ డేటా ఉన్నప్పుడు, నాన్ లీనియర్ డేటా అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మనం డ్రా చేయలేము ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్ తో సపరేట్ చేయలేము. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఐడియా ఆఫ్ కర్నల్స్. See, you can't separate them with a straight line. 2 concentric circles ni manam straight line to separate cheyalemu. So this is a non-linear data. So what is kernel? Here you have to understand that kernel is nothing but a function that helps us to handle non-linear relationships by transforming data into higher dimensional space where linear separation is possible. Kernel function is nothing but a mathematical function basically, where ఒక నాన్ లీనియర్ డేటాని మనం సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కర్నల్ ట్రిక్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా ఇంటూ హయ్యర్ డైమెన్షన్, ఒక డేటాని మనం హయ్యర్ డైమెన్షన్స్ లైక్ హైపర్ ప్లేన్ అలా సపరేట్ చేయాలనుకుంటే అది క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో kernel function ఏం చేస్తుంది, kernel function will compute this relationship. It will separate this data points, or it can be a circle, concentric circle, whatever it is, whatever the data which is given, non-linearity ni manaki easy ga compute చేస్తుంది. So that is the idea of kernel. See, what does a kernel function do? See, a kernel function is nothing but, as I told you, it's a mathematical function or mathematical formula. It will compute the similarity between 2 data points in the higher dimensional space. So in kernel also you have different types: linear kernel, polynomial kernel,
radial basis function, or you can say it is a Gaussian kernel and sigmoid kernel. What it is doing? Linear, and where we when we can use these all. Okay, you have to make sure that your formula should be correct. So లీనియర్ కర్నల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము? ఎప్పుడంటే వెన్ ద డేటా ఈజ్ లీనియర్లీ సపరేబుల్. ఓకే, దిస్ డేటా పాయింట్స్ అలా ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని ఈజీగా సపరేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లీనియర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లీనియర్ కర్నల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పాలినామియల్ కర్నల్. వాట్ ఈస్ పాలినామియల్ కర్నల్? When the data has polynomial patterns, like if I have degrees, powers in my particular classification problem, then we have to use polynomial kernel by using this formula. Second one. And third one, what is that? Radial basis function, or you can say Gaussian kernel. When we can use that? When the data is highly nonlinear. That means that is not a linear. అసలు మనం, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ని మనం స్ట్రైట్ లైన్ తో సపరేట్ చేయలేము. ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ నీడ్ RBF, that is also known as radial basis function or Gaussian. For that you need this formula. And next one, sigmoid kernel. Sigmoid kernel is nothing but similar to the neural network activation. మీకు న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది మీకు డీప్ లెర్నింగ్ లో వస్తుంది. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ అబౌట్ దట్ డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ నాట్, బట్ డీప్ లెర్నింగ్, ఇట్ ఈస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వేర్ sigmoid function is applied to give the non-linearity relationship between a classification problem. ఒక క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్ కి నాన్ లీనియారిటీ ఉంటుంది. లైక్ నేను ఏదైనా స్పీచ్ ఇస్తున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీచ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్, నా వాయిస్ ని అది ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది? ఇక్కడ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ లేదు. హౌ దే కెన్ సెపరేట్ మై వాయిస్? దిస్ ఇస్ అ నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్, రైట్? సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ సర్టన్ ఫార్ములాస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ sigmoid kernel. We are using sigmoid kernel. Okay, this is the concept of, see, this is kernel trick. You just understand. Is this linearly separable? Is it a straight line? No, it is a curve kind of thing. So we need to draw a straight line. For that we are using the kernel function, and see, we are getting a straight line here. Yes. Next. Understood, right? Any response? You can use your chat box. Yes, ma'am. Okay, thank you. So next comes the, I think this is the last topic of your second unit, probably. Yes. So uncertainty estimates from classifiers. So what is uncertainty? Uncertainty is nothing but, it is, uncertainty estimation is nothing but it is measuring how confident the model is about its prediction. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా మోడల్ ని ట్రైన్ చేస్తున్నా. నేను ట్రైన్ చేసిన మోడల్ అది ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంది, హౌ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ about my predictions. That is called uncertainty. Okay. When a classifier like logistic regression, decision tree, or neural network, these are the classifiers basically that predicts a class label, like say spam or not spam. It is so basically, if you take any algorithm, అది 100% sure అయి ఉంటుందా, ఉండదా? That is what uncertainty, how much confidence, it will measure the confidence whether it is 100% sure about that model or not. You have to, it will measure basically.
So that is the concept of uncertainty estimates. It is an estimation about how confident the model is. Okay. In that you have different types. Here we are discussing about only two types. So first one is alio- aleatoric uncertainty. That is nothing but data uncertainty. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా అనేది రా డేటా తీసుకుంటున్నాం మనం. అందులో మనకి నాయిస్ ఉంటుంది. నాయిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్వాంటెడ్ unrelated data. That is nothing but your noise. So that data, and that is what the data. That data you have to take. If you take that data, you will face the uncertainty problem, because you don't want that unwanted features or unwanted inputs. So we will face the uncertainty. For example, if you take the blurry image of a cat or a dog, even a human can't tell for sure. If I have given any, like నేను ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ఇమేజ్ ఆఫ్ అ క్యాట్ ఆర్ డాగ్ అని, అది కంప్లీట్లీ బ్లర్ ఉంది. ఒక హ్యూమన్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయలేరు అది ఒక క్యాట్ ఇమేజా ఆర్ హ్యూమన్ ఇమేజా అని. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ నాయిస్ ఉంటుంది, దట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అందులో. సో ఇట్ కెనాట్ బి reduced by collecting more data of the same type, right? So that is what the data uncertainty is. And the second one is model uncertainty, that is epistemic uncertainty, and it comes from the lack of knowledge. Because ఇప్పుడు నా మోడల్ ని నేను ట్రైన్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. విల్ దట్ పర్ఫార్మ్ వెల్? No, it cannot perform well, because it has no knowledge about what it has seen and what it is testing. So this is called model uncertainty. Data uncertainty ante okay, it has some noise and all, and model uncertainty means model is not properly trained and it is lack of knowledge, and it cannot predict the given input correctly. ఇప్పుడు నేను ఒక టెస్టింగ్ కి నేను ఒక 20% డేటాని ఇస్తే అది ప్రాపర్ గా ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ అవేర్ అబౌట్ వాట్ ఐ హావ్ గివెన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ద మోడల్ హ్యాస్ నెవర్ సీన్ జీబ్రా ఇమేజెస్, సో ఇట్ ఈస్ అన్సర్టన్. క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఇచ్చిన, క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అసలు క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నేను ఒక జీబ్రా ఇమేజ్ ఇస్తే విల్ ఇట్ క్లాసిఫై ఇట్ యాజ్ అ జీబ్రా ఇమేజ్? నో. That is called model uncertainty, and it cannot be reduced by gathering more data or improving the model. It can be reduced. First thing ఏంటంటే it cannot be reduced. Data uncertainty లో మనం reduce చేయలేము. Model uncertainty లో reduce చేయొచ్చు by improving the model. By adding more number of features, we can improve the model, right? So why this uncertainty is important? See, you have seen many, I have given you yesterday the many examples and many applications in medical, in transport, and in technology, right? So here we have uncertainty issues, uncertain data uncertainty or model uncertainty ఉండడం వల్ల మనం కొన్ని ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ. ఇప్పుడు మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ లో తీసుకుంటే ఒక మోడల్ కంప్లీట్లీ ఇట్ వోంట్ ఈవెన్ ద డాక్టర్ కంప్లీట్ ద వాట్ ద మోడల్ ఇస్ ప్రిడిక్టింగ్, రైట్? బికాస్ ద ప్రిడిక్షన్స్, ఇఫ్ ద మోడల్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ద మోడల్ లైక్ మోడల్ అన్సర్టనిటీ ఉంటే, అంటే మన ఇమేజెస్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఇమేజ్ ఇచ్చినాము, ద మోడల్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ఎంఆర్ఐ స్కాన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్టింగ్ ఇట్ హ్యాస్ అ బ్రెయిన్ ట్యూమర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కేస్? The doctor will fail, obviously, right? So
So we don't rely on the predictions which has low confidence. So it will fail if it has model uncertainty. And second one is autonomous driving. Autonomous driving అంటే ఇప్పుడు లైక్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ టెస్లా కార్స్ తీసుకుందాం. అక్కడ మనకి if the car is seeing the pedestrians and objects but it is not stopping, then it is also called as model uncertainty. It is not trained properly and it doesn't have any knowledge of what it, so it will, it won't stop and it won't slow down. What happens? Obviously accident will happen. So to avoid that issue, we have to improve our model. So this is what it tells: stop or slow down when the model is uncertain. Okay, ఒకవేళ పెడిస్ట్రియన్స్ ఉన్నా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా అది స్టాప్ ఆర్ స్లో చేసుకుంటేనే ద మోడల్ ఇస్ బెస్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్. రిక్వెస్ట్ మోర్ లేబుల్డ్ డేటా ఫర్ అన్సర్టన్ శాంపిల్స్. సో it should continuously improve by giving more labeled data, basically more data set which has informative data without noise. Okay, అలా మనము మంచి డేటా సెట్ నిచ్చి ట్రైన్ చేస్తుంటే our model will be more accurate and best. And the last one is trust and interpretability. This is help humans know when not to trust the model. The trust is also important, right? Whether the model is performing well or not, it will help the human basically. So this is what uncertainty estimates from classifier means. You have two types and why it is important. Okay, understood with the second unit? Can I get any response? So don't but now you are going to enter into the most important concept, that is important questions and how to write the answers. Don't leave. Important questions కావాలి, ఎలా రాయాలి, మనం ఏ ఆన్సర్ కి ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ టెల్ మీ if you are not able to understand anything, I'll explain you again. Important questions డిస్కస్ చేద్దాము, ఎలా రాయాలి ఏంటి అని. Yes, no queries, right? Okay, I'm going to discuss the most important questions and how to answer it. See, in your second unit, you have the most important concept is types of supervised learning. First, you need to write what is the supervised learning. Supervised learning ante enti? Labeled data ఉంటుంది, where corresponding input has an output. మనం మెషిన్ కి ఇస్తున్నాము, మెషిన్ will learn the patterns and remembers it, and it will give, when you give a test data to the ML model, it will predict correctly. So you have to write what is supervised learning ante. The model learns from the labeled data. You have to write with the proper definition. And types of supervised learning, two types of classification and regression. And regression lo ivi just for your reference, but don't consider these all. Only you consider this linear regression, support vector regression, and in classification you consider logistic, decision, and naive Bayes. ఇవి ఇందులో 2, ఇందులో 3. ఇవి రాస్తే సరిపోతుంది. మీ సిలబస్ లో ఉన్నాయి మాత్రమే రాయండి.
Next, classification ante enti? Yes, this is classification is very very important because your entire unit is based on the classification only. What is a classification అని అడగొచ్చు, or elaborately explain the concept of classification అని అడగొచ్చు. So for that you need to write the proper definition. Classification teaches a machine to sort the things into categories. It is nothing but two things, whether it is a male or female, or it is a binary number 0 or 1, or it is a spam email or not, to which category the particular uh, thing belongs to అనేది, it is a classification, and it has two categories or more than two categories also. Next, types in classification. Yes, important. You have three types, basically more also, but we are limiting to only three because uh, I think it is just an introductory part of your syllabus, second unit. సో ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఓన్లీ టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ మెయిల్, ఈమెయిల్ ఈజ్ స్పామ్ ఆర్ నాట్ అని. మల్టీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటే మోర్ దెన్ టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, లైక్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ క్యాట్స్, డాగ్స్ అండ్ బర్డ్స్ అలా. అండ్ మల్టీ లేబుల్, మోర్ దెన్, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ yesterday, a single piece of data can be belongs to multiple categories, like a movie can thriller, horror, action, డ్రామా, ఇలా ఒక్క మూవీని ఇన్ని కేటగిరీస్ లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ మల్టీ లేబుల్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్. అండ్ రిగ్రెషన్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. యూ కెన్ స్టాప్ మీ ఇన్ ద మిడిల్. షుడ్ ఐ కంటిన్యూ? Yes, ma'am. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ రిగ్రెషన్ లో టూ టర్మినాలజీస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. వన్ ఇస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ టార్గెట్ అవుట్పుట్. Target is nothing but the output. And the second one is independent variable, that is features. Features ante you can say it as inputs. Okay, these are the two terminologies that that are important. And regression is nothing but it will predict the continuous numerical value. దానికి ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ అనేది నంబర్ ఉండదు, బట్ ఇన్స్టెడ్ మన స్టాక్ ప్రైజెస్, హౌస్ ప్రైజ్ ఇలా కంటిన్యూగా చేంజ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ డే చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేదా పర్ మంత్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. హౌస్ ప్రైస్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద లొకాలిటీ, లొకేషన్, దాన్ని బట్టి చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో ది రిగ్రెషన్ ఇస్ కంటిన్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూ. అండ్ ఇన్ రిగ్రెషన్ యూ హ్యావ్, ఐ థింక్ యూ కెన్ లిమిట్ టు ఓన్లీ టూ ఆర్ త్రీ. ఇట్ ఈస్ ఓకే. సింపుల్ రిగ్రెషన్, సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి? టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మధ్యలో ఒక లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ని చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అ లీనియర్ గ్రాఫ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒక స్టూడెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే మనకి టూ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి. వన్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఈ స్టడీడ్, అండ్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఈ స్టడీడ్ is more, obviously his score will be more, right? So that is what it is. um, Simple linear regression is nothing but it gives us linear relationship. And multiple linear relationship is nothing but more than uh, two or three independent variables predicting a target variable. ఇప్పుడు ఒక హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలంటే నాకు చాలా పారామీటర్స్ కావాలి, చాలా ఫీచర్స్ కావాలి. ఇన్స్టెడ్ ఫర్ దట్ వీ నీడ్ సర్టెన్ ఫీచర్స్ లైక్ సైజ్ ఆఫ్ ద హౌస్, లొకేషన్, నంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్, ఇవన్నీ ఉంటేనే మనం దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ది సపోర్ట్ వెక్టర్, డిసిషన్ ట్రీ, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్, దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ లిమిట్ టు దిస్ ఓన్లీ టూ. దిస్ ఇస్ ద టుడేస్ టాపిక్ ఐ థింక్. సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గరిథమ్స్ అంటే ఏంటో
తెలియాలి ఫస్ట్ ఆల్గరిథం అంటే ఏంటి. ఇట్ ఇస్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ that a computer used to learn from the data and make predictions or decisions without explicitly programmed. As I said you, step by step instructions. మనం ఆల్గరిథం మీరు C++ or Python, విచ్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్, అందులో కూడా చూసే ఉంటారు వాట్ ఈస్ అన్ ఆల్గరిథం అని. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్ algorithm. K nearest to neighbors. K is nothing but it is just a number which chooses the neighbors, data points, and it is particularly used in classification problem, but sometimes it may be used in regression task also. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే మనము మెజారిటీ ఆఫ్ ద డేటా ఏ క్లాస్ కి సిమిలర్ గా ఉందో ఆ కేటగిరీలో మనము ఆ న్యూ డేటా పాయింట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. I have two categories. I've taken one data point. ఇది జస్ట్ బై సీయింగ్ దిస్ షేప్ అండ్ సైజ్ అండ్ కలర్ కేటగిరీ 2 అని డిసైడ్ చేయొద్దు. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో సర్టన్ స్టెప్స్. ఈ స్టెప్స్ కంపల్సరీ రాయాలి అండ్ ఈ స్టెప్స్ కూడా ఇలా సింగిల్ లైన్ లో రాయొద్దు. ఫర్ యోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆన్ అ సింగిల్ లైన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎలాబరేటివ్లీ బేస్డ్ ఆన్ యోర్ మార్క్స్. మార్క్స్ ఎలా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 మార్క్స్ ఉంటే అది 5 మార్క్స్ కి ఎంత రాయాలో అంతే రాయాలి. 1 మార్క్ ఉన్నప్పుడు ఇలా స్టెప్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. But if you have 10 marks, you have to write it elaboratively. Loading the data set is nothing but we have to elaborate. Like, imagine, you can give with an example also. Like, I have taken the data from so and so, email spam or not. Then I'm classifying it as email 1, 2, 3 ani. As I given you the example, ala cheyochu meer. And choosing the k number of neighbors. What is k ani, and calculating the distance. For calculating the distance, you have to use the formula, Euclidean distance formula. There are multiple formulas also, you can use that also, but Euclidean is very simple and it is easy to use for us also, as we have already studied Euclidean for formula in the mathematics. It will be easy to use that. And next step is finding the k nearest neighbors. Nearest neighbors ఏంటి, మనకి ఎన్ని నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే we have 1, 2, 3 in the category 2 and 1, 2 in category 1. These are called nearest neighbors. Okay, next, count the classes among the neighbors. Count is nothing but, as I told you, we are just counting. In category we have 3 neighbors, category 1 we have only 2 neighbors, and assign the majority class. By counting that, you can assign the which category the particular data point belongs to, and you are evaluating the model. That is nothing but you are testing the model and you are evaluating the performance of the model. So this is how the KNN algorithm works. You have to write a step-by-step process with the help of a diagram. Also the definition. First you have to write the definition and you have to explain with the diagram with the steps elaboratively depending on the marks. Okay, next, if they have given only applications, you can write the applications same. If they have given you for the 1 mark, you can write only whatever the content is needed. If it is 1 mark, you can write recommendation system, spam detection, customer segmentation, and speech recognition. But if they ask for more, like, you include more examples and you relate with the real life examples also. How do you apply, where you can apply. Okay, you have to write it elaboratively. So this is what the KNN means. It is an important algorithm and powerful machine algorithm. So you have to write why KNN, why we are using KNN, how do we choose the factor k, and when do we use CNN. And also, if you want, you can write applications depending on the time. Okay. Next one is linear models. Linear models, so definition compulsory. What is a linear model? That is, it is a machine learning model that makes the predictions based on the linear relationship. Okay, linear relationship, like feature of
లైక్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ అండ్ అవుట్పుట్ వై. ఈ రెండు ఫీచర్స్ లో మనకు ఒక లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తుంది. లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఆన్సర్ ని ఎలాబొరేట్ చేసి రాయండి. ఇట్ విల్ బీ బెస్ట్ ఫర్ యూ. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజీలీ ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ example. Definition is important in the beginning, but if you want to write elaboratively, you have to explain with the example. 1 mark ke like 10 marks ke ichi advantages adigaru ante that means he needs some explanation. Okay, how much content you have in your brain that you need to put on a paper. So for that you need to write examples. ఇలా ఎవ్రీ టర్మ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి ఆర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ b. p is a intercept, that is the intercept value when you have x is 0. Okay, knn is important in this unit, so be more cautious about knn. And next one, this naive Bayes classifiers. In naive Bayes classifiers, you need to write Bayes theorem. It is a first, you should look at the definition that what it will do. It will predict the category of a data point using the probability, not mathematical function, but a probability function. What is probability function? That is Bayes theorem. That is probability of happening of A to B, that is equal to probability of happening of B to A and probability of A to the probability of B. E formula రాయాలి compulsory. And you can include with the example and steps. It is better to explain with example because steps మీకు గుర్తు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, I don't know, but if you relate with an example, obviously next step లో ఏమొస్తుందని మీకు ఈజీగా తెలుసుకుంటుంది. So as I told you, step 1, you have to just calculating the mail spam or not అనేది ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద లైక్లీహుడ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మనకి ఆఫర్ ఎస్ అనేది ఎన్ని మెయిల్స్ లో వచ్చింది అండ్ ఆఫర్ విన్ ఎస్ అనేది ఎన్ని మెయిల్స్ లో వచ్చింది, అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద నెయివ్ బేస్ ఫార్ములా. నెయివ్ బేస్ ఫార్ములా ఫర్ స్పామ్ ఆర్ నాట్ స్పామ్. స్పామ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I can relate you with the formula. Spam ante probability of A, not spam ante probability of B. Don't get confused here. This is just a formula in terms of spam or not spam. This is very important. And you are substituting in the fourth step, you are substituting all these values. And finally in the step 5, you're comparing with the spam and not spam. If my value has higher probability, then obviously I will classify my mail as a spam. If my probability has less probability, then I won't give priority to the less probability. I will give priority to the higher probability factor. Yes. Next, this is the concept of naive Bayes classifier. You have to understand by looking at the example. Next one is decision tree. Decision tree is important because your next topic is also based on the decision tree. So what is a decision tree? It is a hierarchical tree-like structure which consists of 3. That is root node, branches and internal node. These 3 terminologies are important. You have to understand this. Node represents attributes, attribute test. Branches represent attribute values. And leaf node is nothing but your final prediction. So these 3 terms are important, and if you explain with an example, it will be more clear. And you have to elaborately explain that what is root node, what is internal node, and what is leaf node. Okay. Next, ensemble of decision tree. So as I told you, your previous topic depends upon the next topic, that is ensembling of decision tree. Ensembling is nothing but combining all the decision trees to make a single tree.
that will give more accurate and stable prediction. Okay, this is how it works. In a single decision tree, we may not get accurate prediction, but if you combine the multiple decision trees and we will take each tree prediction, you'll get a final accurate prediction. And this is the goal. Kernelized support vector machine is also important. First, you need to understand what is SVM, and then, with the help of a diagram, you explain what is SVM and what problems we face and why we are using kernels. Without SVM concept, you cannot explain kernels. Kernelized support vector machine explain చేయలేరు. So for that you need what is SVM. And these formulas you have to remember when you are using linear kernel, when you are using polynomial kernel, and when you are using radial basis function, that is also known as Gaussian kernel and sigmoid kernel. You need to know clearly. This is the kernel trick. You can explain with a diagram. And uncertainty estimates from classifier. This is your last topic. Make sure that you have an idea. Uncertainty ante enti, అందులో types ఉన్నాయి. First, what is uncertainty? It will measure the how confident our model is. మన మోడల్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంది అనేది మెజర్ చేస్తుంది. సో in that you have two types, data uncertainty and model uncertainty. So why uncertainty is important? They may ask. So you have to be very aware about this. It is necessary and it is important in medical diagnosis, autonomous driving, active learning, and trust and interpretability. Yes. So these are the important topics that you have in your second unit. If you have any doubts, you can ask. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ టాపిక్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Yes, you can use your chat box also. With that, with your second unit, you have completed first and second unit. Okay, మెషిన్ లెర్నింగ్ విత్ పైథాన్ లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయింది. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేశాము. ఏదైనా అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ యూనిట్ ఆర్ సెకండ్ యూనిట్, ఆర్ ఏదైనా క్లియర్ గా లేదు అనుకుంటే అడగండి. డోంట్ హెజిటేట్ టు ఆస్క్. యూ కెన్ ఆస్క్ ద సిల్లీ థింగ్స్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ఓకే. Madhavi, clear. Nice. Thank you for your response. Any other? Can I get any other? క్లియర్ ఉందా? ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ మనం ఇంకా క్లోజ్ చేస్తున్నాము. ఈ 2 యూనిట్స్ తో మెషిన్ లెర్నింగ్